Students, very good evening. I'm really sorry I was in a call and my connection crashed. So yes, sir will be joining soon, and yeah, I'll make sure to join soon. Okay, thank you. Hi, students. I just got confirmation from sir. He just got home and he was stuck in the traffic, so he's getting ready now. Within 5 minutes, he'll be joining. Yes. Thank you.
guys. Okay, good evening. I'm logging from a different login because update goes in my laptop. Right. So, do you all have? Sorry for the delay. Anyway, I got stuck in traffic. Do you all have the PPT what I shared last week mistakenly in your group? They were sharing a couple of PPTs last week in your group mistakenly, but today we need them. Can you all hear me? Just can hear. Can they? Okay. And guys, our objective is to get the assignment properly now. So that is the main concern what we have right now. So I'm taking you all through an area where we need to focus on the marketing planning one, right? So just take this PPT with you all, which I have done anyway for a different session, but these are the same thing what we need to discuss under marketing planning, right? So take this slides with you all because you all in your assignment you all have to do a strategic marketing plan structure, right? You have to give an outline of the strategic marketing plan. That is what we have to do now. So I'm going to talk about key things that are to be considered when you are preparing a strategic marketing plan. So you all have to bring them into your assignment, right? But anyway, last week I have given a note for you all, right? I have given a note for you all last week regarding the strategic marketing plan. Can you all remember? Can you all remember that I have given a note on the strategic marketing plan last week? Can you all remember? Can Nitini, were you there? Nitini Sanumi? Oh, sir. Okay, right. You were there, right, last week when I was giving you a note, giving a note on the marketing planning? Oh, sir. Right. Okay. So okay නෑ මට මතක් කරගන්න ඕනේ මට මොන ක්ලාස් එකකටද ඒක දුන්නේ කියලා note එක දුන්නේ කියලා. So guys, here we thought of taking additional session to discuss about the marketing plan since it is needed for the assignment. So here what we are going to do, I'm going to structure again the entire marketing plan. So since you all were asking, and more than that, more than the strategic marketing planning structure, I'll be talking about the strategic marketing auditing tools, right? Which is really important to talk about when it comes for the part one of the strategic marketing planning process. And who
I can remember one girl was asking a particular area in strategic marketing planning by looking at this process. Okay, by looking at this process, and there we talk about the corporate level strategy as well. To the corporate level strategy is needed for the marketing plan, but your plan will start from this point onward. Since we are focusing only on the strategic marketing side, rather looking at the entire business plan perspectives, right? So මෙතනදී අපි පටන් ගන්න ඔයගොල්ලෝගේ plan එක environmental audit එකෙන් ඉඳලා තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. මට තරහ නැතුව කවුරු හරි කියන්න මොකද guys classes කීපයක් යන ඉඳ මට තරහ නැතුව කියන්න ඕගොල්ලන්ට මම strategic marketing planning process එක brief කරාද? Can someone tell me? Strategic marketing planning process එක මම brief කරාද? Yes, sir. Brief කරා. Right. එතකොට strategic marketing planning process එකේ steps ටික මට කියන්න ඉතින් මේ අපි කතා කරපො. Identify current situation of the business, designing objectives, identify and designing strategies to achieve objectives, selecting strategies and techniques, controlling strategies. Okay. ඔතන අපි in depth කතා කරේ නැත්තේ marketing audit එකට ඕන කරන tools ටික. දැන් ඕගොල්ලෝ assignment එකට යන්න ඕන පිළිවෙල මොකක්ද කියන එක idea එකක් තියෙනවනේ. Anyone doesn't have an idea about how to focus on the assignment, and Lochini had a question that day. Lochini මේ assignment එකට යන්න ඕන steps ටික පැහැදිලිද? I think we did a assignment structure also, right? Assignment එකේ structure එකත් අපි කරා නේද? Assignment එකේ structure එකත් අපි කරා නේද? Lochini? Yes, sir, we did. We did. එතකොට අපි නතර කරේ කොතනද? අපි කරේ auditing tools වලද අපි කතා කරන්න ඕනේ කියලා in depth කිව්වේ. ඔව් සර් අපි sales class එකත් එක්ක එකට join වෙලා කරනකොට අර තේරෙන්නේ නැහැ කිව්වනේ මේ editing සමහර tools ඒක තමයි discuss කරනවා කිව්වේ. ඒක තමයි discuss කරනවා කිව්වේ නේ. Right. Give me 1 minute then. Okay. Right. මේකේ heading එක පොඩක් අමතක කරන්න. මේක මම මේක Sunday batch එකට Sunday evening batch එකට කරපු auditing tools ටික මම ඔයගොල්ලන්ට elaborate කරන්නේ. Marketing plan එක ඇතුලේ. Right. Okay. Now we know how we prepare our marketing plan. ඒ කියන්නේ strategy area එක අපි ගන්න steps ටික situation analysis එක ඔයගොල්ලෝ assignment එකට brief කරනකොට මෙන්න මේ steps ටිකේදී වෙන දේවල්නේ අපි brief කරන්නේ company එක pharmaceutical industry එකත් company එකත් එක්ක link කරලා ඉවරලා. So එතකොට
අපි ගත්තොත් එහෙම මෙතනදී අපි කතා කරන පළවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි ස්ට්‍රැටජික් මාකටිං ඔඩිට් කියන එක. ස්ට්‍රැටජික් මාකටිං ඔඩිට් කියන එක. ඒ කියන්නේ සිටුේෂන් ඇනලිසිස් කියන එක. අපි මේ now we are talking about identify where are we right now, situation analysis, right? අපි දැන් කොතනද ඉන්නේ කියන එක. right? So එතනදී ඒ අපි කොතනද ඉන්නේ කියලා කියන එක identify කරගන්න we do an audit. So that audit we identified as the marketing audit. Okay, now in that audit, to do that audit effectively, we need certain auditing tools. We need auditing tools. ඔන්න auditing tools ටික ගැන තමයි අපි මෙතන කතා කරන්නේ. ඒතර දැන් මෙතන ගොඩක් අර ලොචිනි කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලන්ට සන්ඩේ ක්ලාස් එකක් අතර කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට ක්ලියර් වුන්නේ නැහැ. right? ඒක දැන් මෙතන ඒ ටික 100% clarify කරගන්න තමයි අපි බලන්නේ. right? So we will be discussing about 10-12 auditing tools here, what we have already discussed, so that you will be able to capture faster. So but if you all have any concern, you all have to let me know, then we can get it clarified then and there. Right? So in marketing environment audit or the marketing audit, the first thing we got to do, we need to analyze our internal environment and the external environment. So called, we need to study our what do you call micro environmental actors and the macro environmental actors we need to study. Right? So when you look at the micro environmental actors and the macro environmental actors, okay guys, there are two models actually we are talking about under this. There are two models we are talking about analyzing micro environment and the macro environment. So macro environment එක අපි ගත්තොත්, I mean, do you all have an idea about what is micro, what is macro කියන එක? මතකද ඒක? මතකද ඒක what is micro, what is macro කියන එක? මතකද ඒ දේවල්? Anyone who can't remember? Micro කියන්නේ මොකක්ද, macro කියන්නේ මොකක්ද කියලා මතකද? මතක නැති කට්ටිය ඉන්නවද තාම? මතකද නැද්ද කියලා මම උත්තර දෙන්නේ නැහැ. Okay, it's like this, right? So micro and the macro environment are the two environmental factors what we face as an organization. හරිද? organization එකක් විදියට අපිට business එකේ face කරන environmental actors දෙකක්, environmental path දෙකක් අපි කතා කරනවා. හරිද? එතකොට මෙතනදී අපි ගත්තොත් එහෙම අපි මේ environmental path එක කොයි විදිහටද කියලා ගත්තොත් එහෙම අපි ගමු එකක් අපි label කරනවා micro environment එක කියලා. එකක් අපි label කරනවා මොකද්ද? micro environment. properly එකක් අපි label කරනවා micro කියලා. හරිද? එතකොට now we need to study how this micro environment connected with our internal environment and what is the role we are playing inside the micro environment as an organization, right? එතකොට එක environmental act එක. අනිත් environment act එක තමයි අපි identify කරගන්නේ macro කියලා. macro නෙමෙයි macro. macro කියලා කියන්නේ සත්තුන්ගේ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ නෙමෙයි macro environment එක. Give me 1 minute. So ඒකට අපි කියනවා macro. හරිද? දැන් එතකොට අපි මේ environment දෙක අරගත්තොත් දැන් මේ environment දෙක දිහා පොඩ්ඩක් බලන්න. right? එකක් micro එකක් macro කියලා මම environment දෙක සම්බන්ධ කරා. දැන් බලන්න, micro environment is a subset of a macro environment and macro environment is a broad environment නේ. මේ ටික අපි ගත්තොත් මේක තමයි macro environment එක කියලා කියනවා. broad environment එකක් නේ. micro environment එක තියෙන්නේ macro environment එක ඇතුලේ. ඒකෙන් දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම whatever the changes that are happening in macro environment influencing the micro environment drastically. But however, by looking at the macro environment, the size of the macro environment is in the sense, I mean, so much of industries, so much of businesses, so much of companies, it's almost the entire country or maybe entire world by looking at the
local or the global perspectives. හරිද? අපි කියනවානේ global macro, global micro කියලා අපි කතා කරනවානේ. If you all can remember what we did in global marketing, right? We were talking about it. So micro environment එක අපි ගත්තොත්, we need to identify, okay, what are the factors that are there in this micro environment. ඒ දෙක identify කරගත්තොත් අපි දන්නවා, let me take it in this way, ලියන්න ඕනේ හින්දා අපිට identify කරගන්න ඕනේ what are the actors that are there in the micro environment කියලා. Okay, අපි ගත්තොත් in micro elements. ඒ කියන්නේ micro environment එක කියන ඒ පද්ධතිය ඇතුලේ තියෙන මොනවද කියන එක අපි ගත්තොත්. එතකොට micro environment එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අහුවොත් actors and the elements that are directly influencing the business process. අපි මෙතන කියනවා micro කියලා කියන්නේ business process එකට directly influence කරන actors and elements කියන එක. එතකොට business process එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද? supplier ගේ ඉඳලා final consumer ට යනකම් product එක final customer ට up until the final customer from the supplier entire chain of activities we identified as the business process. So we need to look at who are the people that are connected there. So behind us we have suppliers. And as we have supply. Supply is one element in the entire business process, right? Because without suppliers we can't survive. We need to identify it. Without suppliers, we need to we can't survive. So we need suppliers. So then from supplier, we talk about our company, right? Is a separate environment. Make a අපි ගත්තොත් එහෙම, right? අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම, let's say as an example, අපේ ශරීරය ගමු, right? අපේ ශරීරය ගත්තොත් අපේ ශරීරය කියලා කියන්නේ ඇතුලේ තියෙන මේ internal chemistry එක, right? It is our internal environment. External environment එක කියලා කියන්නේ අපේ එළියේ තියෙන දේවල්. එළියේ තියෙන දේවල් හින්දා ඇතුළට බලපෑමක් වෙනවනේ. ඇතුලේ තියෙන දේවල් හින්දා එළියට බලපෑමක් වෙනවා. So we internal environment is අපේ මේ ශරීරය ඇතුළ ගත්තොත් එක්තරා environment එකක්. ඒ වගේම තමයි organization එක. Organization එක ඇතුලේ කියලා කියන්නේ එක්තරා environment එකක්. Now let's say දැන් gas වලට වෙලා තියෙන දේ බලන්න නැතු. ඒ internal environment එකේ තියෙන mismanagement එකක් හින්දා external environment එක completely imbalanced නේ. Completely imbalanced. මේ හරප්පට අවුට් එකට මේ gas එකේ තියෙන condition එක maintain කරන්න නැතුව මේ කරන හින්දා external environment එකට බලපාලා තියෙනවා. එතකොට මේ එකකට එකක් connected, right? මේ එකකට එකක් connected. Political decision එකක් ගන්නවා, right? Okay, මේ gas price එක අපි හිතමු උන්නේ අවාසනාවට gas price එක වැඩි කරන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා political decision එක කරනවා. එහෙනම් එළිය ගන්න decision එක internal වලට බලපානවා. So like that, all these things are interconnected. So අපි ගත්තොත් micro environment එකේ මේවා directly බලපාන සාධක මොනවද කියන එක අපි කතා කරන්නේ. Which means okay, supplier, our company, internal. ඉස්සරහින් ඉන්න අපේ customers ලා. We have our customers, no? So customers ගත්තොත් there are two type of customers we can identify, the final consumer and the channel intermediary operation we can talk about. Right? I mean, after our internal environment, intermediaries, they can middlemen. අතරමැදියෝ කියලා කියන්නේ channel intermediaries ලා ඉන්නවා, middlemen ලා ඉන්නවා. මෙන්න මේ chain එකේ. Supplier, අපිට පස්සේ channel intermediary, middleman, අතරමැදියෝ කියන එක. Then we have final entire process. Now here we talk about the verticals. Here guys we talk about verticals. Then api organization එක ගත්තහම, right? Of course, right? We know verticals are there. I'm not saying no, right? මේ organization එකේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම okay, මේ අපිට මේ organization එක ඇතුලේ තියෙන verticals තියෙන මේ entire process එක vertical process එක. දැන් මෙතන supplier. දැන් මම මේ
මම මේ මෙතන නිල් පාටින් දාලා තියෙනවා supplier. එහෙනම් supplierට පස්සේ මෙන්න මේ vertical එකේ අපි ඉන්නවා. ඔන්න අපි ඉන්නවා. right? එහෙනම් මේ vertical එකේ අපිට පස්සේ right අපිට පස්සේ ඉන්නේ කවුද? අපිට පස්සේ ඉන්නවා let's say as an example අපි කියනවා අපිට පස්සේ ඉන්නවයි කියලා ඉවරලා channel intermediary middleman අතරමැදියෝ. එහෙනම් අපි කියනවා ඒ අතරමැදියොන්ගෙනුත් බඩු ගන්න තවත් අපෙන් හරි අතරමැදියොන්ගෙන් හරි කාගෙන් හරි බඩු ගන්න තවත් set එකක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ තමයි customers ලා කියලා. Now look at this which is there in this slide. Now supplier, our company, our channel intermediary, right? And then you have whom? The final customers. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන අපි ගත්තොත් එහෙම right? මෙතන අපි ගත්තොත් එහෙම up to from top to bottom it goes like this. ඒක යන්නේ උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට ඒක යනවනේ. But do you think only that we have මේ verticals විදියට තියෙනේවා විතරද අපිට connect වෙන්නේ? No, there is, remember now, I mean we talk about here our company. Now what about competitors, those who are parallel to us? Competitors, they also influence. They also, as an example, the competitor company is here, right? අපේ computer company එකක් තියෙනවා. ඒතර අපේ computer company එකේ computer කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට now this competitor is influencing, right? ඒ competitors ලා influence කරනවා. Competitors are parallel to the organization. එතකොට මේ ගත්තොත් අපි මෙන්න මේ black patch එකෙන් තියෙන අපේ මේ company එක ගත්තොත් එහෙම, right? මේ company එකට influence කරනවා supplier, parallel ඉන්න competitor, channel intermediary, එතකොට final consumer ඒ ඔක්කොම. ඒතර මේගොල්ලෝ direct influence එකක් කරනවානේ. So whatever the changes in your competitor influencing you, whatever the changes in your supply influence you, whatever the changes that are happening in your intermediary operation influence you, whatever the changes that are happening in your customer segment that are influencing you. හරිද? ඒතර මෙන්න මේ elements ටික ගත්තොත් මේ elements ටික directly අපේ marketing effort එකට influence කරනවා. So taking these elements together we considered as our micro environment. Environment එකේ actors මොනවද කියන එක clearද? anyone? අතර micro environment එකේ actors ටික තමයි මේ කතා කරේ මෙතන. හරි. anyone is having any concern? Anyone is having any concern මෙතන? micro environment එකේ actors ටික තමයි මෙතන කතා කරේ. right? එතකොට මේ හැම act එකක්ම directly influence කරනවා business process එක. එතකොට මම මෙතනින් පොඩ්ඩක් තව චුට්ටක් එහාට යනවා. මේ micro environment එක කියලා කියන්නේ අපේ industry එක. What do you mean by that? What do you mean by that? Micro environment means our industry. Means what? Now, if we are into a construction industry, our suppliers are different than those who are there in the FMCG industry, those who are there in the IT industry. So, micro environment means the industry, your immediate industry, right? එතකොට FMCG නම් ඒක තමයි ඔයගේ industry, ඒක තමයි ඔයගේ micro. එතකොට FMCG suppliers ලා FMCG channel intermediaries ලා ඒගොල්ලෝ. දැන් FMCG channel මේ industry එක ඇතුලේ hardware channel intermediary කෙනෙක් ඉඳලා බෑ. මොකද එයා hardware කියලා කියන්නේ වෙනම industry එකක්. right? Building material supply කියලා කියන්නේ different industry. Fast moving consumer goods කියලා කියන්නේ different industry. So මේ micro environment is your industry. So because of that we call it as industry analysis. අපි මේක කියනවා මේ micro environment analysis එකට අපි කියන තවත් නමක් තමයි අපි කියනවා we call it as industry analysis. හරිද? එතකොට දැන් ඕගොල්ලෝ මේ වචන පාවිච්චි කරනකොට y'all can use inside the assignment, y'all can say okay, as the first step in the marketing planning process, y'all need to carry out the comprehensive marketing audit covering the micro environmental analysis, where you cover
where you analyze the industry, entire industry in pharmaceutical. So අර ඒ විදියට ඔයගොල්ලන්ට මේක use කරන්න පුළුවන්. So මම මේ micro environment analysis එකට I'm going to talk another theory, right? Now there's the marketing author by the name Michael Porter, right? So identified 5 major elements which create competitive forces for your company in the industry. Okay, so Michael Porter introduced 5 environmental forces which can influence your business. So he says if you are to analyze your industry, focus on these 5 environmental forces කියලා. එතකොට යා මේ environmental forces කියලා කියන්නේ ඇයි? So he said these forces, these actors, these elements either can positively influence the business or negatively influence the business. Even it is there here, but he identified these as competitive forces. මේව competitive forces විදියට එයා identify කරගත්තා. So because of that theory Michael Porter's 5 competitive forces කියලා අපි ඒ theory එකට කියනවා. එතකොට එතනදී කතා කරන්නේ මොකද්ද? So මේ industry analysis එක කරන්න අපි use කරන tools. We are talking about the tools what we use to analyze the industry, which means micro use කරන tools එතන කතා කරනවා. So what does he talk about? Okay, what are the tools he is talking about? There are 5, right? One, he said, okay, he talks about something called bargaining power. එයා කියනවා bargaining power එකක් කියලා. දැන් අපි නම් bargaining power එකක් කියලා කියපු ගමන් අපි යන්නේ කඩේකට ගිහලා bargain කළා ගාන අඩු කළා bargaining power කියලා අපි හිතන්නේ. But he talks about different thing. He talks about, okay, the bargaining power in the sense the power of that particular entity or element who can dictate terms on the other person, who can dictate terms. අනිත් එක්කනට command කරන්න පුළුවන් power එක තමයි යා කියනවා bargaining power එක කියලා. So he said supplier bargaining power. Bargaining power. It's a competitive force. Now let's say as an example, guys, now if the supplier bargaining power is less, supplier ඕගොල්ලෝගේ company එක තරම් strong නැත්තම් ඒ supplier ඔයා කියන ඕනම condition එකකට bend වෙනවනේ. ඕගොල්ලෝ කියන ඕනම condition එකකට bend වෙනවා. Why? Supplier is basically depending on your company. If that is the case, you have a strong bargaining power. So he talks about, okay, supplier bargaining power is one competitive forces. Either it can be positive, it can be negative. If the supplier bargaining power is high, you have a pressure because suppliers start dictating terms on you. Then mama, I was talking to a couple of brands last couple of weeks, and when I was talking to them, they said, okay, මේ brands එක වැඩ කරනකොට අපිට ඒ suppliers ලා කියලා තියෙනවා මේවා කරන්න එපා. Then I was asking, okay, how can you do business like that? So but what to do there? We have to keep the agency, so we are not doing it. So that is it, which means what I'm talking about, not the local brands. I'm talking about multinational brands. So they said, okay, they are having a huge bargaining power, controlling power. ඒක නිකම්ම එන්නේ නැහැ. ඒතර එන්නේ ඒගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකට තියෙන වැලියු එක, බ්‍රෑන්ඩ් ඉක්විටි ඔක්කොමත් එක්කම තමයි මේ bargaining power එක සප්ලයර්ට එන්නේ. ෆයිනෑන්ෂියල් power එක වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් global reach එකේ ඉඳලා තියෙන reputation එක, recognition එක වෙන්න පුළුවන්. So whatever. Suppliers bargaining power. ඒක one environmental factor where you need to talk about. One is a buyer bargaining power. Buyer bargaining power. Buyer means who? Okay, it can be a channel intermediary, it can be a consumer, whoever the buyer bargaining power. Right? So channel intermediaries la කියනවා නම් no අපිට එපා මේ ඔයාගේ product එක කියලා. So you will not be able to give them because they will start අයියෝ ඔයගොල්ලෝගේ product එක හරිය නෑ අපිට මේ අරගත්තාම විකිනෙන්නේ නෑ බොරු වැඩක් margins උත් හරි, which means they are dictating terms on you, saying that okay, your product is not needed for them. But some customers are there, they are waiting till sunlight නැති, අපි ගත්තොත් එහෙම sunlight නැති මේ සිල්ලර කඩයක් කියලා කිව්වහම එතන අපිට ඒ mentality එක තිබ්බ කාලයක් තිබ්බා.
right? Sunlight නැත්තම් සිල්ලර කඩයක් නෙමෙයි කියන mentality එක තිබ්බ කාලයක් තිබ්බා. Right? It's no more there anyway, but I mean it's like that. එතකොට ඒ product එකට තියෙන power එකකින්ද මිනිස්සු ඒක බලාගෙන. So like that buyer bargaining power. Either it can be positive, it can be negative. buyer ගේ bargaining power එක කියලා කියන්නේ buyer ට කොච්චර dictate කරන්න පුළුවන්ද terms supply ට කියන එක. ඒක අනුව ඒක pressure competitive force එකක් වෙනවා. The other one competition. So yeah, obviously competitor strength එක වැඩි වෙන්න ඒක අපිට competitive force එකක් නේ. අපිට pressure එකක් ඒක. එතකොට Michael Porter is talking about, okay, you have to analyze the competition also. Yes, of course, even in the previous analysis we were talking about, right? Michael Porter's industry analysis අපි ඒකට කියන industry analysis එකක් කියලා ඉවල 5 competitive forces analysis එක කියලා කියන්නේ. එතනදී ආ කියනවා you have to analyze the competition. Direct competition, right? You have to analyze the direct competition. He's talking about not only direct competition, you talk ආදේශක භාණ්ඩ, right? තේ වෙනුවට කෝපි, right? සීනි වෙනුවට හකුරු, like that ආදේශක භාණ්ඩ. සිගරට් වෙනුවට බීඩි, ආදේශක භාණ්ඩ. It's like that. So that also competitive. ආදේශක භාණ්ඩ වැඩි වෙන්න මොකද්ද වෙන්නේ? right? දැන් අපි හිතමු දැන් මේ gas lip වල තියෙන ප්‍රශ්නෙට ආදේශකයක් ආවයි කියලා කුඩු ලිප් කියලා කියන්නේ අර මේ පොලිසියෙන් අල්ලන කුඩු නෙමෙයි මම කියන්නේ අර ලී කුඩු 10 දාලා හදන ලිප් තියෙන්නේ. නැත්තම් කුඩු ලිප් කියලා කියපු ගමන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විශේෂයෙන්ම මේ ජොබ් එකක්වත් කරන්න නැති කියන ළමයි ටික කියයි අම්මේ අර කුඩු ගැන කතා කර අර කරන එක කියලා. ඒ නේ මම කියන්නේ ලී කුඩු අර 10 වලින් හදන ලිප් තියෙන්නේ. So ආදේශක භාණ්ඩයක්. Substitute එක. So I mean I have seen one kid has developed another one kind of a thing නේ. උඳුනක් හදලා තිබ්බා යා මේ පොල් කටු හරි ලී කුඩු වලින් හරි මේව වෙන විදිහට. ඒ ගෑස් වලට සබ්ස්ටිටියුට් එකක් නේ. right? So දැන් මිනිස්සු මේ දවස්වල ගෑස් ඉල්ලන්නේ දර හොයන්නේ නේ. So substitute නේ. So like that also competitive pressure. right? That also competitive pressure. මිනිස්සු දැන් ගෑස් සිලින්ඩර්ස් පැත්තකින් තියලා ඉවරලා ඉලෙක්ට්‍රික් oven වල ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රික් oven එක කියලා කියන ගෑස් ලිපට සබ්ස්ටිටියුට් එකක් නේ. So like that substitute pressure is there. That also competition. So buyer bargaining power, supplier bargaining power, competition, direct, indirect competition, substitute pressure is there. So those are there. And also he's talking about potential. Analyzing marketing environment, micro potential entrance to the industry. දැන් ඉස්සරහට මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට තව කවුරු එයිද? දැන් අපි හිතමු you are talking about the pharmaceutical industry. right? අපි තුමු global pharmaceutical company එකක් ලංකාවේ ඉන්න ආණ්ඩුවත් එක්ක ඉඩම් ටිකක් කොහෙන් හරි මේවා කරගෙන දැන් ඒ ආණ්ඩුවත් එක්ක plug වෙලා කොහොම හරි ලෝකේ තියෙන pharmaceutical company එකක් ලංකාවට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ ඔපරේෂන් එක set up කරලා හදනවා. potential entrance එකක් ලංකාවට. right? potential entrance එකක් ලංකාවට. ඒතර දැන් ඕගොල්ලෝ බැලුවා නම් UDA Urban Development Authority එක ඉඩම් 50ක් identify කරගෙන ඒ ඉඩම් 50ට investors ලා හොයනවා. right? Colombo, Kandy, Golnor, Elia, Matara, හැම පැත්තෙම even Vaunia, Jaffna, they have identified, right? Prominent lands in Colombo, prominent lands in these locations, and on joint venture basis, they are trying to bring investors over here. ඉතින් එතකොට ඒ investor කෙනෙක් එක්ක අපි හිතමු global තියෙන හොඳම pharmaceutical company එක ලංකාවට ආවයි කියලා. ඉවරයිනේ. So I mean you will not be able to heads up after that. No? So potential entrance කියලා කියන්නේ අපි අන්න ඕවට. අපි බලන්න ඕනේ potential threat එකක් අපිට තියෙන companies එක තියෙනවද කියලා. So Michael Porter was talking about those few elements under his study. Those few elements under his study. So those identified as the Michael Porter's 5 competitive forces. එහෙම නැත්නම් industry analysis model කියලා. So you can talk about both. Yeah, Lochini, you have any questions? No, sir. Argila, mic එක unmute උනාද? Okay. So
right. So එතකොට මයික්‍රෝ එන්වයරන්මන්ට් එක ඇනලයිස් කරන ඔය ටූල්ස් ටික එක්ක මේක මේ දෙක යූස් කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? So then the other one දැන් මේ බලන්න මේ මයික්‍රෝ එන්වයරන්මන්ට් එක කියලා කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක. දැන් අපේ සප්ලයි කෙනෙක් ෆාමසිටිකල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න සප්ලයි කෙනෙක්ට මොනවා හරුණයි කියලා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට බලපානවද? නැහැ. එතකොට ෆාමසිටිකල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න මේ බයර් කෙනෙක් මේට එහෙම නැත්නම් කම්පිටිටර් කෙනෙක්ට මොනවා හරුණයි කියලා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට බලපානවද? නැහැ. That is influencing this particular industry. This particular industry. So අන්න ඒක තමයි අපි කියන්නේ industry analysis එකක් කියලා. Now we are talking about the macro නෙමෙයි macro ගේ නම් ටෙලි. එතකොට මොනවද මේ what is this macro environment, right? කියලා is the broader environment, my dear friends. Broader environment එකක් කියලා කිව්වහම මතක තියාගන්න මේ whatever the changes that are taking place in macro environment influencing the entire micro. දැන් මෙතන මොකක් හරි මයික්‍රෝ එන්වයරන්මන්ට් එකේ චේන්ජ් එකක් මැක්‍රෝ එන්වයරන්මන්ට් එකේ චේන්ජ් එකක් වෙනවා නම් පොලිටිකල් චේන්ජ් එකක් වෙනවා නම් ඒක එන්ටයර් මයික්‍රෝ එන්වයරන්මන්ට් එක බලපානවා. දැන් ජනාධිපති ගෝඨාභය ජනාධිපති උනේ ෆාමසිටිකල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට විතරක් නෙමෙයිනේ. ගොවි මහතුරුන්ටත් ගෝඨාභය ජනාධිපති, right? ගෝඨාභය even සජිත් ප්‍රේමදාසටත් ගෝඨාභයනේ ජනාධිපති දැන්. ඒ කියන්නේ පොලිටිකල් එන්වයරන්මන්ට් එකේ මේ මැක්‍රෝ එන්වයරන්මන්ට් එකේ මොනවා හරි දෙයක් වුණොත් ඒක එන්ටයර් මයික්‍රෝ එන්වයරන්මන්ට් එකට බලපානවා. ඒ මුළු එන්වයරන්මන්ටල් ෆෝසස් වලටම බලපානවා. දැන් හිතමු උදාහරණයක් විදිහට right dollar fluctuation එක, right? dollar fluctuation එක ඒ කියන්නේ currency fluctuation එක. okay අපි දැන් මේවා කරොත් මේක අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට විතරක් නෙමෙයිනේ. ඉම්පෝර්ටර්ස් ලටත් බලපානවා, එක්ස්පෝර්ටර්ස් ලටත් බලපානවා. දැන් ඊයේ කැබිනට් එකේ ඩිස්කෂන් එකක් ගියා ඩොලර් එක ෆ්ලෝට් කරමුයි කියන එක. හරිද? ඒ කියන්නේ ඩොලර් එක පාවෙන්න ආරිමුයි කියන එක. ඩොලර් කියන්නේ රුපියල පාවෙන්න ආරමුයි කියලා. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ දැන් මොකද සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකෙන් නවත්තගෙන ඉන්නවා රුපියල 203 මට මතකයි දැන් නවත්තගෙන ඉන්නවා. right fix කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒක float කරපු ගමන් මේක නගිනවා 250ට විතර අනිවාර්යෙන්. right මේක අර ඒගොල්ලෝ කියනවා පාවෙන්න ආරිමුයි කියලා. සමහර කැබිනට් මිනිස්ටර්ස්ලා වගේක් කියලා තියෙනවා. right මේක රුපියල අපි මේ fix කරලා තියෙන එක නවත්තලා අපි පාවෙන්න ආරිමුයි කියලා. පාවෙනවා කියලා කියන්නේ උකුලගේ පාවෙලා යනවා නෙමෙයි. I mean to say float වෙන ආරිමුයි කියලා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඕක අනිවාර්යෙන්ම නගිනවා. එතකොට දැන් ඕක ඩොලර් එක 250ට ගියොත් එහෙම බලපාන්නේ ඉම්පෝර්ට් කරන කට්ටියට විතරද? එක්ස්පෝර්ට් කරන කට්ටියට ඒක පොසිටිව්ලි බලපානවා. ඇයි? ඒගොල්ලෝ එක්ස්පෝර්ට් කරාම වැඩියෙන් ඩොලර් එක ඉන්ක්‍රීස් වෙන වැඩිපුර සල්ලි ඒගොල්ලෝගේ අතට. ඉම්පෝර්ට් කරන කට්ටියට වැඩිපුර සල්ලි ඒගොල්ලන්ට එළියට ගෙවන්න වෙනවා. So dollar fluctuation affect everybody, no? I mean importers affect වෙනවා, then finally it boils down to the final consumer. Why? I mean if the imports are increasing, then the cost is increasing. That cost pass to the final consumer. Good example. Then laugh worry melit worry ඔය gas එක ඒගොල්ලෝ කිව්වනේ right අපිට මේ ගානේ තියන්න බෑ. එහෙනම් අපි නවත්තනවා. අපි import කරන්නේ නැහැ කියලා. මොකද කරේ? දැන් ඒ මුලින්ම රුපියල් 400ක් වැඩි කරා. දැන් ඒකත් නැතුව රුපියල් 1000ක් වැඩි කරා. Which means what? දැන් එතනදී ඒ import කරන එක්කනට ඒක බලපානවා. දැන් කිරි පිටි කරන කට්ටිය දැන් ඔය ෆොන්ටේරා නෙස්ලේ ඔය කට්ටියම ඇවිල්ලා මොකද කිව්වේ අපිට පිටි ගාන වැඩි කරන්න ඕනේ. right අයියේ මේක අපිට cost එක බෙයා කරගන්න බෑ. so it affect everybody, no? so එතකොට හැම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකම මේක බලපානවා. so economic condition ඒ කියන්නේ ඔය dollar fluctuation එක වගේ economic condition එක, national income එක, gross domestic production එක, right? දල ජාතික නිෂ්පාදිතය, දල දේශීය නිෂ්පාදනය, gross national income කියන ඒවා, right? interest rate එක අපි ගත්තොත් මොන ඔය දේවල්, okay? income expenditure pattern එක, saving habits, ඔය ඔක්කොම economic conditions විදිහට අපි identify කරනවා. I mean unemployment ratio එක ඒ ඔක්කොම ටික අපි ගත්තොත් economic condition. එතකොට ඔය දේවල් ඉකොනොමික් කන්ඩිෂන් එක කම්පැනි එකකට විතරක් නෙමෙයි බලපාන්නේ. සමහර කම්පැනිස් වලට පොසිටිව්ලි බලපානවා, සමහර කම්පැනිස් වලට නෙගටිව්ලි බලපානවා. So you got to identify. So මේ macro environment එක ඇතුලේ තියෙන දැන් මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව political,
political environment කියලා කියන්නේ ඒක sub environment එකේ තියෙන එකක්. ඒතර දැන් මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ right ජනාධිපති ඔක්කොන්ටම එකයිනේ. එක්කෙනෙක්ට ඒක ජනාධිපති කෙනෙක් මේ ලෝචනීට ජනාධිපති එක්කෙනෙක් අමාවිට තව ජනාධිපති කෙනෙක් එහෙම නැහැ. right ඒතර ඔක්කොන්ටම එකම ජනාධිපතිය. ඉතින් එහෙනම් ඒ වගේ. ඒතර කැබිනට් අපි ගැසට් එකක් මේ දැන් මේ ගවර්න්මන්ට් එක ගැසට් ගන්නවා කැසට් ගන්නවා වගේ. හරි. දැන් අපි ගැසට් එකක් පාස් කරා කියලා හිතමුකෝ උදාහරණයක් විදිහට. හරි. ඒතර ගැසට් එක ගහන්නේ එතකොට ඒක මුළු ඉන්ඩස්ට්‍රි එකටම බලපානවානේ. right හරි. එතකොට අන්න ඒ political decisions මුළු ඉන්ඩස්ට්‍රි ඔක්කොන්ටම බලපානවා. micro industry අපිටත් බලපානවා අපේ supplier our competitor our customer everybody is getting affected. So these changes macro environment. Political is one environmental actor. As I said economic condition. Economic condition එක අපි ගත්තාම එතනදී අපි කියනවා now that also influencing entire micro environment as I said okay interest habit වෙන්න පුළුවන් dollar fluctuation වෙන්න පුළුවන් whatever you name it right ඒක අපිට බලපාන the two environmental factors we were talking about. Now the third one we said okay social cultural environment. Economic කියලා කියනවා මෙතන but I will use social and cultural environment. What is the social and cultural? Community groups වෙන්න පුළුවන්, religions වෙන්න පුළුවන්, languages වෙන්න පුළුවන්, subcultures වෙන්න පුළුවන්, cultures වෙන්න පුළුවන්. right main culture එක දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම right ලංකාවේ ගත්තොත් එහෙම උඩ රට culture එක, පහත රට culture එක, කඳු රට culture ඔහොමම තියෙනවානේ. right Canadian කියලා එක culture එකක් තියෙනවා right ඔය වගේ තියෙනවානේ. මේ ඒතර එක cultures තියෙනවා. ඒ වගේම community groups තියෙනවා. ඉතින් language dialects තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්න මාතර පැත්තේ කවුරුත් ඉන්නවද මෙතන? මාතර පැත්තේ ගාල්ල මාතර පැත්තේ අර ඉස්සර හොඳ මේකක් තිබ්බනේ. මේ දැස කුමටද කියන ෆිල්ම් එක කොළඹ හොඳට ප්‍රොමෝට් කරනලු. I mean it was doing really well those days. I'm saying 1980s වල. මේ දැස කුමටද කියන්නේ so that after some time that film started I mean promoting in Matara but මිනිස්සු ගියේ නැහැලු. මිනිස්සු ගියේ නැත්තේ ඇයි මේ දැස කුමටද කිව්වට I mean they didn't identify the real meaning. So film producer මොකද කළේ මේ දැස කුමටද කියන එකේ කුමටද කියලා කපලා අයින් කළා මේ දැස මක්කටයි කියලා දාලා. Because that is a different dialect no. I mean it's basically though it is kind of a I mean humor but people don't realize නේ. මේ දැස කොමටද කියන එක අයින් කළා මේ දැස මක්කටයි කියලා දැම්මම තමයි මිනිස්සු එන්න පටන් ගත්තේ ෆිල්ම් එක බලන්න because they don't identify. So even the dialect so this cultural patterns religion maybe now certain religions they don't I mean food habits the fashion and all these things. So social cultural environment එතකොට ඒක අපිටත් බලපානවා අපේ supplierටත් බලපානවා අපේ customerටත් බලපානවා channel intermediary everybody is getting affected with this thing. So you got to identify the social cultural environmental factors. ඒක තව එකක් right එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම අපි කියමු උදාහරණයක් විදිහට I mean different I mean time period Sinhala Hindu time period එක Islamic event තියෙන. ඒතර Thai Pongal වෙන්න පුළුවන්, Nattal වෙන්න පුළුවන්. right so ඉන්නේ cultural condition මේක හැමෝටම බලපානවා. Everybody is getting affected. So those things are there in the macro environment. So තව තියෙනවා. ඒතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම එකක් තමයි technology. Global technology guys affecting entire industries. ඒ කියන්නේ අපි technology change එකක් ආවයි කියලා හිතමුකෝ. ඒතකොට technology change එකක් ආවොත් එහෙම ඒ technology change එක අපිටත් බලපානවා අපේ supplierටත් බලපානවා global technology changes කියලා කියන එක හැමෝටම බලපානවා. ඒතකොට technology කියලා කියන්නේ එක act එකක් what we identified in macro environment technology කියන එක. So that is another thing. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් let's say the technology leaders those who are setting technologies to the world අපි කමු Xerox Microsoft right එතන ඒ වගේ companies ගත්තොත් Intel ඔය වගේ companies ගත්තොත්
okay දැන් එතකොට ඒගොල්ලොන් මොනවා හරි version එකක් දැම්මොත් market එකට right the product manufacturer computer based product manufacturers machineries right computer systems run on machineries අපි ගත්තොත් ඒවා ඔක්කොම ඒ technology එකත් එක්ක inline වෙනවනේ inline වෙනවා එතකොට so global technology changes කියලා කියන්නේ everybody is getting affected once I read one article in Forbes magazine and they said මේක අවුරුදු එකමාරකට විතර කලින් technology lifetime එක කියලා දෙයක් තියෙනවා දැන් අපි දැන් මේ දවස්වල කියනනේ news lifetime එක කියලා news lifetime